Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta Mindset Call del día 27 de abril del 2022. Estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a tener una llamada muy especial. Déjenme les platico que tenemos una invitada, ella es una líder increíble, es una persona de verdad que ha tenido una historia de vida maravillosa. Es también una de las líderes a las cuales yo admiro más de aquí de la empresa, porque de verdad no nada más es sus logros en la parte profesional, sino en la parte humana. Es un ser humano increíble y que siempre está dispuesto a ayudar. Y además, pues es millonaria de Isagenix y tiene muchos millonarios abajo de ella. Así es que les voy a pedir, por favor, que me pongan ahí en el chat muchos 333 para presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Jessica Johnston. Hi, Jessica, how are you? Thank you very much for being here with us. I'm wonderful. Hola, hola, hola. I am telling them about your story in Isagenix, that you're an Isagenix millionaire, but the most important thing that you're such a special human being, and you're always with us, supporting us in every step of the way. So thank you very much for being here with us. I'm going to be your translator, so please, not too fast. I'm nervous. You are amazing, and thank you for giving me this opportunity to spend time with you. And I want this team to know that even though they may not see me very often, I am always trying to help. Thank you. Que muchas gracias, es increíble y quiero agradecerte por la oportunidad que me das de estar aquí compartiendo con el equipo, y quiero decirles a todos que aunque no me vean muy seguido, que yo siempre estoy al pendiente de ustedes. I recognize many of your faces, and you are very special to me because you're very special to Carol Elizabeth. Reconozco muchas caras aquí que son muy especiales para mí, y pues obviamente porque son muy especiales también para Carol. Mm-hmm. Carol is a wonderful leader, and we know that there are differences in the United States and Mexico. And I believe that at Zeri is your equivalent of Carol Elizabeth, who is amazing. I believe at Zeri is her equivalent for you in Mexico. Que Carol es increíble y que sabe que hay muchas diferencias entre Estados Unidos y México, pero bueno, aquí estamos como el equivalente de ella en México para trabajar. Bueno, eso no lo dijo, lo dije yo. So I'm very lucky because I have a leader in Mexico, and you are a very, very strong team for my organization, but also for Isagenix Corporation. You are very, very strong in the world. Está muy contenta porque tiene una organización muy fuerte en México, pero no nada más está muy fuerte en México, sino para todo Isagenix internacional. Esta organización es muy fuerte. Sí. So, yes, I've been with Isagenix for 10 years, and I can tell you, my friends, that I have earned almost $7 million in Isagenix. And I do not say that to brag or be special. I say that because I want to show you how I did this, because Mexico, any leader, anyone in Mexico can do what I did. And I want to show you this. Ok, he estado en Isagenix durante 10 años y he ganado $7 millones. No estoy diciendo esto por alardear o ser sangrona, sino por enseñarte cómo lo hice y cómo lo puedes hacer tú también en México. So my health was very poor for a long time, and I could not find any solution. And it was very scary for me. And
I own fitness centers, gyms in Los Estados Unidos that were very successful, but I never found any product in 15 years of having those gyms, those fitness centers. I never found any product that could help people the way that Isagenix was helping people. And that's where my belief is. Ok. Mi salud era muy pobre por mucho tiempo. Yo no podía encontrar una solución y tenía mucho miedo. Aparte, yo tenía gimnasios durante 15 años y la verdad es que nunca había podido encontrar un producto que ayudara tanto durante esos 15 años y todo el tiempo que yo tuve fitness centers y gimnasios. No había podido encontrar un producto que ayudara a tantas y tantas personas. Sí. So after my health, my father, my mother, my brother, my friends, the same experience happened for them. And because we were in the fitness or the wellness industry, we were so excited finally that there was not. And even today, 10 years later, there is not another product as effective and as useful as this company product. Y después de ver cómo mejoraba mi salud, yo quería que mi hermano, mis padres, mis amigos y todas las personas vivieran esto. Hemos estado mucho tiempo en el fitness y en el área del fitness y en el wellness, y yo quería que todo mundo tuviera esta misma oportunidad o sintiera lo mismo. So that's where my belief began, but I was not interested in looking at the income opportunity because my husband was very successful and I was raising 3 children and I owned 3 businesses. And so financially, we were very good as a family. But because this product worked for everyone that I loved, I decided as a businesswoman to look at the income opportunity. And in 45 years of my life, there is not another income opportunity like this company. And 10 years later, I can still say that. Ok, yo no entré aquí buscando el dinero porque mi esposo es una persona muy exitosa financieramente. Teníamos 3 negocios, yo estaba criando a mis 3 hijas, pero al ver todo lo que este producto hizo por mí, por mi familia, yo empecé a ver la manera o empecé a ver ya el área económica. Y yo te puedo decir después de 10 años que al día de hoy no hay otro negocio que te dé lo que esta empresa te da en el área financiera. Y como mujer de negocios lo pude observar. So I asked Atziri, tell me what your team needs to understand from me. What do they need to hear from me? And she gave me several things. And I love this opportunity to talk about those things that I think maybe you need to hear from me. Y yo le pregunté a Siri que cuáles eran las cosas que ella necesitaba que yo le hablara a su equipo, y ella me dijo algunas cosas que yo el día de hoy quiero platicarte y que tú las escuches de mí. So first, I understand that Isagenix had to eliminate your consultant bonuses and your crystal bonuses. That's correct, Atziri? Yes, it is. Sé que Isagenix en México no tiene ahorita los bonos de consultor y los bonos de, no, de Crystal, no, de Pulse, Manager and Director Pulse, los bonos de liderazgo de Manager y de Senior. Okay. So when I began in my Isagenix, we did not have pools. Cuando yo empecé en Isagenix, nosotros no teníamos herramientas. And in my 10 years,
I have only had the opportunity for 2 years to be in the pools. Y yo solamente tuve oportunidad por 2 años de estar en los pools, en los bonos. So while that is nice money, that is extra money that the company very graciously gives us, most of us, many Isogenics millionaires, have not participated in the pools. Y eso es un dinero extra que la empresa, es muy buen dinero, pero es un dinero extra que la empresa nos da. La mayor parte de los millonarios no participamos en esos pools, en esos bonos. See, so I think that the company will reestablish pools, but they have to do it very well, and they have to be very fair when they create these pools. And some of you will participate in those pools, but many of us did not grow our businesses with the pools. So say that first at Ziri, and then I'll talk about the consultant bonus because it's muy importante. Sí. Pues primero, la empresa va a restablecer todos esos bonos, pero lo tiene que hacer de una manera muy cuidadosa. Y algunos van a participar y algunos como nosotros, pues no vamos a participar en esos bonos. Pero tu negocio o nuestro negocio no viene de esos pools o de esos bonos. Sí. So let's forget about the pools because Vamos a olvidarnos de los bonos, de esos it bonos. doesn't matter. But I think what feels more important is the crystal consultant bonus, right, at Ziri? Yes. Creo que lo más importante es los bonos de consultor cristal. So I understand there was some corruption in the market in Mexico with consultant bonuses, and people were taking advantage of earning that income. And the company had to make a decision to stop that fraudulent activity and take away this bonus for right now. Sé que hubo problemas de corrupción en México, desgraciadamente con este bono de consultor cristal, o ese bono de consultor más bien dicho, y la empresa tuvo que retirarlo para poder parar por el momento esas acciones fraudulentas. Muchas personas estaban aprovechando de ese bono de consultor y tenían que hacerlo de una manera para poder parar esto por el momento. So what I have realized in 10 years is we do not want an income or a compensation plan that allows for people to be fraudulent or to take advantage of our company, because that is not good for any of us. No queremos, en la compañía no queremos un plan de compensación que permita o que pueda permitir este tipo de acciones que pudieran ser en un punto fraudulentas, porque eso no es bueno para nosotros. We hope that the company will reestablish this bonus because it is very nice to earn dollars when you start sharing Isogenics. That's very nice. And we hope that they will start that again. But in the meantime, they are adding extra protocols to validate proper people in our businesses, because we cannot build a business on fake people. Y esperemos que la compañía pueda restablecer esos bonos pronto. De hecho, entre paréntesis, en junio van a hacer algo. Pero mientras tanto, que pase esto, van a hacer o se van a implementar validaciones para que la gente pueda validarse como real, y porque no queremos que se esté basando tu negocio en personas falsas. The company is protecting us, and you will see that in maybe some months or maybe in a year. You will see that the company is protecting us for this.
La compañía te está protegiendo y tú vas a ver que el día de mañana, a lo mejor en unos meses o a lo mucho en un año, vas a ver cómo la compañía nos está protegiendo. And in the beginning, when I started Isogenics, we had to provide additional steps and additional information in order to validate who we are so that we were legitimate to the company. We had to do that my first 4 años in the company. We had to validate who we were and be sure that we were authentically a person. Cuando yo entré a la compañía, nosotros estuvimos durante 4 años, teníamos que validar que nosotros éramos reales. Estuvimos así 4 años para asegurarnos que éramos personas reales. And many other companies already ask for that information in the beginning, and many other companies do not have these consultant bonuses. Muchas otras compañías ya piden esa información desde un inicio y muchas de esas compañías no tienen los bonos de consultor. So Mexico is experiencing the way that when I began Isogenics, this is how we had to build our business, the same way that you are building it now. They changed the rules for you, so that's very sad, but that was how it was for us in my beginning for many years. Ahorita la compañía está haciendo esas implementaciones apenas con ustedes, pero esto realmente fue desde que nosotros empezamos, así tuvimos que empezar nosotros. And the second part was, sorry? That the way that you have to build your business now in Mexico is the same way that I had to build it my first 4 years. La forma en la cual ustedes ahorita en México van a estar construyendo, la forma en la que yo empecé a construir cuando yo empecé aquí. So it's okay. This is normal and the company is doing the right thing. Así que esto es normal y la compañía está haciendo lo correcto. Sí. I trust Kathy Coover with my soul. Yo confío en Kathy Coover con toda mi alma. So I think the point in explaining all of this at Ziri is that we can still build a beautiful, successful business that makes a lot of money because there will be bonuses, but the residual income is really what we're doing here. Y yo creo, Ziri, que vamos a poder construir con todo y esto un negocio bellísimo porque lo padre de este negocio o lo importante de este negocio es construir con ingresos residuales. I would say 95% of my income is the residual income. The other bonuses are very nice, but they are in the short term. If we love Isogenics, we share this with people, and we are building a foundation to have residual income be the main source of our money. Yo creo que el 96% de mi negocio está construido de ingresos residuales. El otro 4% pues son de bonos y todo esto, pero sabemos que esto es por poco tiempo y si amamos esta compañía, sabemos que vamos a empezar a compartir con las demás personas esto que tenemos y construir unas bases sólidas para poder crear los ingresos residuales. So if I can do this and Carol can do this and Renee can do this and Amanda and Aziri, if we can do this, I promise you we have the best opportunity and product, and I don't want anyone to give up. Y si yo pude hacerlo, si Carol pudo hacerlo, si René, Amanda, otros millonarios de la empresa, si Ziri lo ha podido hacer,
Yo sé que podemos hacer esto y te voy a pedir que por favor que no te rindas. So at Ziri, I want to say one more thing, and then I want to let you ask me questions. Okay. Yes. Voy a decir una última cosa y después voy a dejar que me pregunten. Es que por favor, chicos, no se me vayan a quedar callados. No me dejen aquí. Hagan preguntas, por favor. Gracias. So in Mexico, if you sell elixir, it costs people $300. So if you sell 2 people, then they pay $300, $300, right? And your income, your bonus is $100. That's correct? Yes. Ok. O sea, por ejemplo, si tú en México tienes el Elixir y vendes el paquete de 6 de un lado y el del otro, a ti te dan $100, ¿correcto? Sí. Yes, it is correct. $100. So On the same week, if you enroll them on the same week. okay, so that is exactly what the way that I built my business was. One value pack was $600 for one person. Así es como yo empecé mi negocio, exactamente igual. Yo lo hice con un value pack, que sería como un total, que cuesta $600. And my earning was $80. Y mi ganancia solamente eran $80. So 2 years ago, I still can sell one value pack, $600 for one person. And now I make $100. Ahora, But for 8 years, $80. ahora yo puedo vender el mismo value pack de $600 y ahora me dan $100. Pero durante los últimos 8 años estuve vendiendo el mismo value pack de $600 y solamente me daban 80. $100 is wonderful. $100 es maravilloso. So for 5 years, we sold $600 worth of product for $100. So I know this is very expensive in Mexico, but it is very similar, almost identical to what we do also. Sé que, bueno, $600 por $100, pues es maravilloso. Sé que en México puede ser esto más caro, pero lo que quiero llegar es que estamos teniendo casi idéntico el tipo de movimientos o no sé, o sea, tenemos casi igual todo. So I know there's some changes in Mexico, but there is no disadvantage. Hay algunas diferencias en México, pero créanme que no hay ninguna desventaja. That's the truth. So does anyone have questions about any of that or about me? Yes, we have questions here. And how many time after you enter to the company you get the $1 million? 33 months. 33 months, 33 meses, chicos, se hizo millonaria después de que entró a la compañía. And what is your main tool to get all your team together? Oh, well, thank goodness for Zoom. It's very important now, today, with pandemic, but going to events is critical for production and for fun. Ok, ahora pues todo es hacer los Zooms, pero ir a los eventos es crítico para poder generar más ingresos y aparte divertirte. And in the beginning, every week, we met together one time in the week. And sometimes we missed, but for 3 years, we met one time every week. Y
al inicio siempre nos reuníamos una vez a la semana. A veces pues faltábamos y todo, pero regularmente era una vez a la semana. ¿In person? Sí, because no pandemic. Ah, ok, ok. Sí, era siempre en persona porque pues no había pandemia. Now, when we could not meet together at Ziri, because not everyone was in North Carolina, I did video or webinar, we call it, but there was no video, only my voice and maybe some slides. And we called that 10 years ago a webinar. But one time every quarter, like maybe 4 or 5 times in a year, I would do 1 hour webinar, no faces, only my voice, and I would teach about the products and I would teach the compensation plan. Once every 4 months? So maybe 4 times a year, 5 times a year. So every 3 months, I would do the products education and I would do the compensation plan and spend about an hour or longer. Ok, y ella aparte, porque sabe que no todo el mundo está en la misma ciudad, en North Carolina, ella hacía webinars, que era básicamente ella hablando sin cámara y mostrando slides, que hace 10 años pues se le llamaba webinar, y que eso lo hacía cada 3 meses aproximadamente, se dedicaba 1 hora en ese webinar a hablar de producto, de hablar del negocio, pero era pues ponerla ella y láminas para que la gente se entrenara. I think it's very important every week, one time, that you give new people the opportunity to hear from the leaders and the teachers who can show them how wonderful isogenics is. Because in the beginning, it's difficult to do that by yourself. And so I gave them a place every week they come so I can teach them. Ok, yo creo que al inicio es muy importante que le hables a la gente nueva sobre el negocio, porque al principio no saben, ¿no? Entonces ella les da un espacio para que esas personas nuevas vengan y se entrenen. As for a tool at Ziri, I also love isaproduct.com and isogenicsbusiness.com. Always, always, always. Para herramientas, bueno, en Estados Unidos están las ISA Tools, las herramientas que tenemos, el isaproduct.com y el Isogenics Business, que todo el mundo tenemos con el usuario y tu contraseña te metes y ahí aprendes todo el negocio. Okay, we have another question. What do you do to invite the people to your business? And on these days, how do you prospect to the people? They will be surprised to know that I do not use social media. Se sorprenderían si les dijera que yo no utilizo las redes sociales. So I am very personal and I like to make contact, maybe texting, maybe Facebook Messenger, maybe WhatsApp. I like to make contact like that and then converse through writing or maybe get on the phone. Les sorprendería saber que yo no uso mucho las redes sociales para eso. Yo soy una persona muy personal que necesita ese contacto. Probablemente lo hago también por WhatsApp, por mensajes de texto o por Facebook Messenger, pero primero les mando mensajes, estoy haciendo el contacto con ellos y ya después hago la invitación. I'm not good at social media. I don't like it and I don't understand it. No soy buena en redes sociales, no me gustan y no les entiendo. And how, on this part of the question, when you are texting them, how do you tell them about the opportunity? En esos textos, ¿cómo les dices de la oportunidad? I'm usually just very excited. Normalmente estoy muy emocionada.
Yeah. I ask them if they are open to hearing about something that could really change their life. And if they say yes, then I ask them, are you interested in changing your health? Are you interested in making some extra money? Que siempre pues lo hago muy emocionada y ya cuando hago la pregunta, ¿estarías abierto a escuchar una oportunidad que puede cambiarte la vida? Si me dicen ellos que sí, les pregunto, ¿estás interesado en cambiar algo de tu salud o estás interesado en ganar algo de dinero? Okay. And then do you do the one-on-one Zoom or something? Y después haces un uno a uno en Zoom o algo? So, surprisingly, many people like to converse through text message and email. And if that was their preference because they're very busy or they're working, then most of our conversations were through text message. Okay. Sometimes when they're ready, on the telephone. Ok, sorpresivamente mucha gente también no le gusta hablar más que por texto o se sienten más cómodos hablando por texto o incluso por correo electrónico. Si ellos se sienten a gusto así, lo hacemos de esa manera. Y ya si después se sienten cómodos, pues hacemos una llamada. We have to honor what the other person, what their preferences are. Because if this is easier for them on email or easier in text message to answer their questions or have conversation, then I honor that. Then sometimes they want to get on the phone, or if they're excited, then I suggest that we get on the phone and we talk, or Zoom. Sí, siempre hay que honrar las preferencias de esas personas. Y ya si ellos se sienten cómodos, muchas veces ellos te piden hacer una llamada y que les expliques más. O pues en el Zoom. Pero hay que honrar siempre las preferencias de esas personas. Thank you very much. Okay. So, are you going to say something? No. Okay. In Mexico, it's another question. Mexico is using a lot of retailing now. In Mexico, the question is, in Mexico, is better doing the retail to generate more income? ¿Es mejor hacer precio público para generar más ingresos? So I understand that it's easier in Mexico to maybe sell a product at retail to see if they're interested. And then if they're interested, then you enroll them. Is that correct? Yes, most of the people now are doing retailing, and because also it's easier to sell one or two products and get the same PIV with the earnings. Okay, so I understand that. And what that also tells me is that if they want to sell retail, then they just want the PIB now. They want the money now, rather than working to enroll them in our company so that we start to create retention and residual income. Ok, que ella está entendiendo que a lo mejor es, para vender el retail es más fácil tener pues el ingreso en ese momento que trabajar a lo mejor en tratar de enrolarlo para que tenga ya una cuenta con nosotros y hacer todo este trabajo, ¿no? De la inscripción y poder hacer la retención el día de mañana. So I believe that, especially for Mexico, it is very important to start them on retail because we want them to be excited about this. And also they can start trusting us with this product and with this company and with this community. But the goal is to bring them into our business to create a bigger income and a bigger life for them. Ok.
Al principio puede ser mucho más fácil traer a la gente y enseñarles a hacer la venta directa para que pues puedan empezar a tener ellos confianza en el producto, confianza en nosotros, confianza en la comunidad, en la compañía, pero nuestra mayor meta es que el día de mañana ellos quieran tener o ingresos ya aún más grandes y pues puedan ver lo demás del dinero que hay para ellos en Isagenix, o sea, empezar a hacer ready a profundidad. At Ziri, it's more expensive to buy retail, correct? So if they buy wholesale, it's less expensive, right? Yes, retail, it's expensive. Yes, it's more expensive. Mm-hmm. It's almost 30%. It's almost 30%. In Mexico, on the health pack, the shake pack, it's the integral pack, and it's $10 PIB. It's $150 and it's $170 and it's $10 PIB and no doubles. So most of the people prefer to sell one isoflush and it's the same $10. That's why they are doing the question. Mm-hmm. I think that each country has to use the best strategy, but the goal is to have them join like you all have joined, because now they go to our calls, they go to our events, they learn many new things. We are a wonderful group of people. Even if they don't make money, this is a beautiful community and many people need this. Sí, cada país tiene que hacer lo que mejor, la estrategia que mejor le parezca, pero igual volvemos a lo mismo. Lo que nosotros queremos es atraer a esa gente y que incluso muchos de ellos todavía no están ganando mucho dinero, pero están viendo esta comunidad, están viendo, van a los eventos, van a aprender mucho y pues obviamente te llenas el día de mañana de herramientas pues para crecer. And the next question is, in your 10 years, how many times has your network fall? I don't know if I am Drop. correct. Drop. Drop your team. And how? What is and what has been your attitude and the action that you has taken with this? I lose my team all the time. Pierdo mi equipo todo el tiempo. Okay. Me too. Yeah, all the time, because not everybody is loyal to this. No todo el mundo, lo pierdo todo el tiempo porque no todo el mundo es leal a esto. Many people do not have the vision or the patience. No todo el mundo tiene la visión o la paciencia. So I fix that by focusing on only my people who have my vision, or I find new people. Y solo me enfoco en eso o lo resuelvo trabajando solamente con las personas que sí tienen mi visión y pues encontrando gente nueva. So at Ziri, I have 130,000 people in my organization. Tengo 130,000 personas en mi organización. And most of them are not around. Y muchos de ellos no están alrededor. Only the excited and ambitious, coachable people. They Solo los stay, emocionados. and we can do wonderful things. Solamente aquellos que están emocionados, que son leales, que son coachables y que se presentan. Y con ellos, con esos pocos, se pueden hacer cosas maravillosas. I know that everyone would love to have Carol Elizabeth on their team, or at Ziri, or Bren. So everybody would love a Bren.
And if we love Isogenics, we share until we find our very own Bren. Y yo sé que a todo el mundo le gustaría tener a lo mejor una Carol o una Siri o a lo mejor la doctora Brenda, pero nosotros seguimos compartiendo hasta que encontramos a una persona así. Sí. And one person can make a very big difference in your energy and your excitement, but also one person can make a very big difference in your income. Yes. Y ya no me acuerdo de lo otro que dijo, pero bueno, ¿qué? What is? Una sola persona puede hacer un cambio enorme en tu organización, enorme. Además no me acuerdo. And okay, and what are your three key success keys for stay in this business and be successful? For me, if I am always helping someone feel better, that keeps me here. That is my goal. That is my mission, because this company helps me feel better, and it did change the course of my life. And now I have this gift. So every time I help someone feel better, that makes me so happy. And that's why in 10 years, I am still helping you, because every person that we can help, we can change their life. And that is so happy for me. Le preguntó para las claves principales para permanecer en este negocio y tener éxito, y me dice que para ella lo principal es poder ayudar a alguien a que se sienta mejor. Como esta empresa le ayudó a ella muchísimo, es que ella tenía problemas de salud fuertes, le ayudó muchísimo a sentirse mejor. Ahora eso es su más grande éxito, poder ayudar a la gente a que se sienta mejor. Y si está después de 10 años todavía ayudando como ahorita a nosotros en esta llamada, y puede ella ayudar a alguien a sentirse mejor, eso es para ella lo más importante de su negocio. Siri, pregúntale por favor cuál producto le ha ayudado más a ella en sus ventas. Ok, yes. Sí, dame chancita, Martita, yo lo pongo. Which product is the most important for you, like has helping you on your success and your success? Which product? So just to mention what I love, Ella lo va a mencionar lo que ella ama. is the E+ shots, the energy shots. Los E-shots. I can only live with those. That's very good. Ella solo pudiera vivir con esos. Okay. Pero I like the collagen, but that is not what made my business. What made my business is the shakes and the cleansing. The foundation of Isogenics every day is what grew my business. It's so important that people cleanse toxins from their body because they feel so different. Sí, que ella le gusta, ella si pudiera elegir uno sería el E-Shot, está en Estados Unidos, pero que realmente lo que ella hizo su negocio fue el shake y el CFL, son las bases de Isogenics. Entonces, si ella le puede decir a alguien que haga pero que le gusta mucho el elixir, pero que básicamente su negocio fue por el shake y el cleanse, que son las bases de la empresa. If you can tell someone new that they could have a 6-figure income, what do you say to them, and how many time or an average of time they are going to get those 6 figures? Because she's asking about the people that has no patience
to build a business, and in order to get them motivated? I always tell people that $20,000, that's a lot of money. And if someone can start Isogenics and earn $5,000 and the next year earn $50,000, and then the next year maybe $75,000, that's a lot of money. And six figures is very real and they can do it, but you have to enjoy building the business and be happy with 25,000 or 75,000. And then we'll get to the six figures, but it's how hard they want to work. Okay. Para ella, $5,000 es mucho. Una persona ganando, por ejemplo, $20,000 al año es muchísimo, es mucho dinero. Una persona que el primer año gana $5,000, pero el año que sigue, pues puede estar ganando 50 y después puede estar ganando $75,000. Pues todavía no son seis figuras, o sea, son 6 cifras, pero es muchísimo dinero. Pero las 6 cifras llegan y son muy, muy reales para todos, pero también están hablando de la capacidad que tengan esas personas o las ganas que tengan de realmente construir con constancia. Entonces, todo ese dinero es muy real para todos, pero pues hay que tener esa paciencia para poder hacerlo. I have one question for you. For example, well, 2 questions. How is a regular day for you and for your millionaire leaders and on your life? And because the time here is the key. And how do you get your team motivated to get connected to the Zooms or connected to the mindset or connected to the trainings? How do you get them motivated in order to grow altogether your business, but also the most important, what do you do in your daily activities to maintain your business? So I think that trying to motivate people to be on the calls or go to the events, that can be a challenge if you worry about the people that aren't motivated. So sometimes we're trying to get people that aren't motivated. And I have to continue to focus on the people that are here, the people that do come. I do not incentivize for people to join my calls or go to the events, because I know that we have the most amazing thing ever, and they have to decide if they believe they can have this. Okay, thank you. Le estaba preguntando, le hice 2 preguntas, que en su día a día ella cómo era con su negocio, y 2, cómo estaba ayudando a su gente o a motivarlos para que entraran a las juntas, para que entraran a los entrenamientos, para que estuvieran aquí, ¿no? Y me dice que ella no trata de motivar a la gente, ni siquiera los incentiva por entrar a las juntas ni entrar a los entrenamientos, que de hecho eso sería enfocarse en las personas que no están interesadas en hacer bien este negocio. Y ella lo que hace es enfocarse en aquellos que sí se están mostrando, que sí están apareciendo en las juntas, que sí están apareciendo en los entrenamientos, y con eso trabajar, porque significa que los demás pues no, realmente no están interesados, y va a enfocar su tiempo en aquellas personas que sí se presentan y que sí quieren y desean hacer esto y confían en esto para hacer un negocio. At Ziri, I do connect with my strong people or my excited people every week. So I send them text messages, or
say, do you want to get on the phone? Or sometimes just a voice memo on the phone. I always say, I'm thinking about you. How are you? I stay very connected because I love people and I want them to be better, but I know what they can do and they don't. So I'm always telling people, I believe in you. Do you need help? How's your cleanse going? Congratulations on your bonus, you know, all of those things. So I'm always interacting with my teammates because I love them. And I mention, let's do a phone call, or can you listen Monday, or are you going to go to Top Achievers? Or so I'm always having those conversations because I love them. It's not work. Okay, y ella siempre se mantiene conectada con sus, pues con sus líderes fuertes, siempre les está a lo mejor mandando mensajes, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Trata de mantenerse en contacto con ellos, ¿cómo te fue en tu cleanse? Vas al viaje, oye, felicidades por tu bono, pero realmente es porque a ella le gusta a la gente, o sea, le gusta realmente hablar con la gente y ayudarlos, entonces por eso siempre está ella ofreciéndoles esa ayuda y manteniéndose, pues, visible para ellos. Okay, thank you. And in your daily activity, what do you do in a normal day? Now, not very much. ¿Qué es lo que haces en tu día normalmente? Me dice, ahora no mucho. No, but you are since 8 a.m. in the morning calls. So, ella está desde bien temprano en las llamadas, tiene llamadas como estas todos los días en la mañanita. So Monday through Friday, every day, 8 o'clock call, because I can give my team the energy and the belief and the power and the vision, and I can give them all of my wisdom to be successful every day. So that's 8 o'clock every day. Todos los días a las 8 de la mañana son las llamadas como tipo como estas, porque ella le quiere dar a su equipo también todo el conocimiento, toda la sabiduría, todas las herramientas y toda la energía para que puedan iniciar su día. I go to the gym every day, well, almost every day, because it's good for me. Va al gimnasio todos los días porque es bueno para ella en el área mental hacerlo. And if I spend time with Isogenics, I believe the most important time is finding new members. Y si yo estoy pasando tiempo para Isagenix, lo más importante de todo es que ese tiempo lo usa para estar encontrando gente nueva. Prospectando gente. Sí. And then maybe doing coaching call like this, or three-way call for you. And, you know, really at Ziri, it's the same thing. It's the morning call, it's the gym, it's maybe prospecting 5 new people every week, 5 new people every week, all the time, every week, 5 new people, having conversations, then coaching, and then, you know, texting my people to say, how are you, you know, and being in touch with them. So it's, if I can put it in a compartment, I'm repeating myself, but it's the morning call, I go to the gym for me, then prospecting, 5 new people every week, and then coaching my team, maybe 1 hour. Okay. Para ella eso es repetitivo, está en las mañanas, no es negociable su llamada a las 8 de la mañana ni el gimnasio. Después de ahí llega y se pone a prospectar. Siempre son mínimo 5 personas en la semana en las que ella está prospectando. Y después en la tarde pues manda mensajes de seguimiento y manda mensajes a su equipo para coacharlos. A veces hace llamadas triples que le pide su gente, o 1 a 1 con la gente que se lo solicita. Ay, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos? Ya para acabar, porque ya van a ser las 10. Lo que no.
Well, thank you very much, Jessica. We are so happy for have you here with us. I hope it's not the first or the last time. We want to share more with you and we need more time. So thank you very much. Por favor, póngale ahí muchos 333 o gracias ahí lo que quieran en el chat. Thank you very much. If you have, you can give us only one last advice, what would it be? Si nos pudieras dar un consejo, un último consejo, ¿cuál sería? I think that my authenticity, which is like my passion, is what builds my business. I believe in this so much, and people will follow you when you're real and when you're so excited. And you have to know that you will be successful, and then people will follow you and they will love you. And yes, I would love to come back. Maybe next month I'll come back again. Yes, please. Dice ella que la autenticidad construye su negocio. Que cuando la gente te ve con esa energía y te ve siendo tú y te ve siendo auténtica y te ve creyéndote que vas a tener éxito, las personas te siguen. Entonces, que vas a construir tu negocio y un negocio exitoso siendo tú quien eres y emocionándote por lo que estás compartiendo. Es que muchas gracias y que va a estar con nosotros el próximo mes porque le encantaría estar otra vez con nosotros. Así es que ya la estamos esperando. Thank you very much for your time. I know that you are a very busy woman, so thank you very much for your kindness, for your help, for your wisdom. And you know, I love you so much. Thank you very much. Te amo mucho. Thank you. You are very, very special to me. You are. Thank you, so do you. Thank you very much. Gracias a todos, chicos. Ahorita les paso la grabación. Que estén muy bien. Bye, bye.